working capital financing one of the comprehensive illustrations. அதாவது what is the working capital requirement னு முத கண்டுபிடிக்கணும். Okay, requirement number 1, the amount of working capital required for the company first. Second being, what is the maximum permissible bank finance under all the three methods of lending norms as suggested by the Tandon committee. மூணு norms இருக்கு, அந்த மூணு normsல where you can assume core current assets being 1 crore. Core current assets being 1 crore. Clear? Or 100 lakhs. Or 0 miss ஆயிட்டு correct பண்ணிங்க. Now, working capital requirement கண்டுபிடிக்கிறது first, அதுக்கப்புறம் Tandon committee apply பண்ணலாம். XYZ Company Limited is a pipe manufacturing company. Its production cycle indicates that materials are introduced in the beginning of the production cycle. Production cycle la material in the beginning la introduce பண்ணிடுறாங்க. Production cycle அப்படினு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? Process, அதாவது work in progress. நீங்க raw material introduce பண்றீங்க, அது finished goods வெளிய வருது. The day one itself material introduced. Okay, initially beginning la introduce பண்ணிடுறாங்க. But when it comes to the wages and overheads which is accrue evenly throughout the period of the cycle, அதே சமயத்துல லேபரும் ஓவர்ஹெடும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அக்ரூ ஈவன்லின்னா 1 லட்சம் ரூபாய் செலவாகுது 10 நாள் அப்படின்னு சொன்னாக்க முதல் நாள் 10,000 ரூபாய் செலவாயிருக்குன்னு அர்த்தம், ரெண்டாவது நாள் 20,000 ரூபாய் செலவாகுதுன்னு அர்த்தம். அதே ப்ரொபோர்ஷனேட்டுக்கு செலவாகுது. சில நாள் அதிகமாக செலவாகுது, சில நாள் கம்மியாக செலவாகுது. அந்த மாதிரி எல்லாம் இதில் கன்ஃபியூஷன்ஸ் கிடையாது. இட் வில் பி ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறத இங்கே மீன் பண்ணி இருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளார போட்டிங்கன்னா 1 வீக் ஆக போகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாள் 1/7 ஒர்க் மே பி கம்ப்ளீட்டட், செகண்ட் டே 2/7 ஒர்க் மே பி கம்ப்ளீட்டட், 7th டே ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். அப்போ ஃபேக்ட்ரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிற இடத்துல ஒரு சிலது ரா மெட்டீரியல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் ஃபுல்லாக முடிஞ்சது ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அப்போ நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் சார்? ரா மெட்டீரியல் ஸ்டேட்லையா ஃபுல்லாக ஃபினிஷ்டா? அக்ரூ ஈவன்லின்னு சொன்னால் பாதியில் எடுக்கிறது பெட்டர். பைப் லைனில் பாதியில் இருக்குன்னு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அக்ரூ ஈவன்லின்னு சொன்னாலே the percentage of completion being 50%. அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். Again, I am recollecting this here. Wages are paid in the next month following the month of accrual. So wages வரும்போது next month pay பண்றாங்க. Next month wages. And work in progress includes full units of raw materials used in the beginning of the production process, and 50% wages and overheads are supposed to be the conversion cost ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, மேல சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதான் அர்த்தம். ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்பெண்ட் இன் த டே beginning itself, and labor and overheads are spent evenly throughout the year. அப்படிங்கிறது அதான் அர்த்தம். அதே திரும்ப அவங்க ரீஇட்டரேட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ரைட். ஸோ we have been given these details. இந்த டீடைல்ஸ் வச்சு நம்ம சம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so these are the data we have. Now, working capital requirement. Working capital requirement. Working capital requirement. So as this is being working capital requirement, this is nothing but the difference between current assets and current liability. Current assets and current liabilities. And current liabilities. Okay, current assets minus current liabilities. Production of pipes being 12 lakhs units. I'll just put all the values in lakhs. Pipeline la 12 லட்சம் யூனிட் இருக்கு. Duration of production cycle being 1 month. month. Okay, and raw materials inventory being 1 month consumption. Finished goods showroomல 2 மாசம் இருக்கு. கிரெடிட்டர்ஸ் 1 month கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க. நாம சேல் பண்ணும்போது டெட்டார்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்றோம்னா, நான் உங்களுக்கு கொடுத்த பொருளுக்கு பணத்தை 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் lag in payment, lag in receipt. அந்த lag in payment, lag in receipts தான், delay in payment, delay in receipts தான் நமக்கு current assets and current liabilities மாற போகுது.
and this will be the cost. This will be the cost of raw material and direct wages, overheads, selling price of the finished pipes எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. We'll now start one after one. First I will start with the raw materials inventory held. Raw material stock. Raw material stock அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு 12 லட்சம் யூனிட்ஸ் தேவைப்படுது, 12 lakhs யூனிட்ஸ். ஒரு யூனிட்டுக்கு ரா மெட்டீரியல் மட்டும் எவ்வளோ காஸ்ட் அப்படின்னா 60 rupees வருது. ஏன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் தானேப்பா. ஒரு யூனிட்டுக்கு 60 rupees வேணும், 12 லட்சம் யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ தேவைப்பட்டிருக்கும். இதுதான் இயர்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட். இதுதான் இயர்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட். இதில் இந்த ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் எத்தனை மாதம் இருக்கு? 1 month requirement is held as stock. So into 1/12. Into 1/12. What is the ultimate value? 60 lakhs. So the ultimate value being 60 lakhs. I put the value in lakhs. Right. அதே மாதிரி duration of production cycle சொல்லி இருக்கிறாங்க. Duration of production cycle அப்படின்னா எதை மீன் பண்றாங்க? Work in progress stock மீன் பண்றாங்க. Work in progress stock. Work in progress stockல பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டீரியலோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வேற மாதிரி இருக்கு, லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வேற மாதிரி இருக்கு. மெட்டீரியலோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் 100%, லேபர் அண்ட் ஓவர் ஹெட்ஸோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஒன்லி 50%. ஏன்னா 50% தான் கம்ப்ளீஷன்ல இருக்கு. அக்ரூ ஈவன்லி அப்படின்னா அதான் அர்த்தம். நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க அப்படின்னா என்னென்ன செலவு பண்ணியிருக்கணும்? மெட்டீரியல் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் லேபர் ஓவர் ஹெட் பண்ணியிருக்கணும். எப்போதுமே இந்த லேபர் ஓவர் ஹெட் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கன்வர்ஷன் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். In the conversion cost today, percentage of completion only half, 50% is converted, 50% can be taken. So let me finish up the material component here. இந்த வருஷம் நம்ம எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம்னா 12 lakhs யூனிட். 12 lakhs யூனிட்டுக்கு மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளோ எனக்கு செலவாகுதுன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு 60 rupees. இதோட லெவல் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் 100%. இந்த ப்ராசஸில் எத்தனை நாள் இருந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க கிட்டத்தட்ட 1 month இருக்கு. ஸோ இன்ட்டு 1/12 இன்ட்டு 1/12 will be taken. This ultimate value being 60 lakhs. ஆனா இந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அறகுறையா முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா, மெட்டீரியல் தனி, லேபர் ஓவர்ஹெட்ஸ் தனி. ஸோ மெட்டீரியல் பத்தி பார்த்துட்டோம். now we will be dealing with the labor and overhead. எத்தனை யூனிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? 12 lakhs யூனிட். மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் ஓவர்ஹெட், சரி லேபர் ஓவர்ஹெட் கன்வர்ஷன் காஸ்ட் ரெண்டும் சேர்த்தா எவ்வளவு வருது? 30 rupees. இது ஃபுல்லா முடிஞ்சிருக்கா அப்படின்னா இல்ல, எவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருக்கு? half தான். எவ்வளவு மாசம் அது பெண்டிங்ல இருக்கு? 1 month. so into 1/12 will be the pending. அப்போ what is the ultimate value here? 15 lakhs. So அப்போ work in progress stock உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னா 75 lakhs. Work in progress stock உடைய வேல்யூ 75 lakhs. And then now we'll go for the finished goods inventory. So finished goods stock உடைய வேல்யூ வரும்போது finished goods ஒரு goods finish ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? We might have spent material cost as well as direct wages as well as overhead. இந்த மூணுமே செஞ்சாதான் அது finish ஆக முடியும். So you have to take these three value. Raw material வரும்போது raw material cost மட்டும், work in progress வரும்போது material and conversion cost, but percentage of completion நம்ம கணக்குல வச்சுக்கணும். But when it comes to the finished goods is always 100% completion. So cost of production will be taken. So அப்படின்னா 12 lakhs unit, the cost of production per unit being 60 plus 10 plus 20, 90 will be taken. 90 will be taken into 1/12 will be taken into 1 by எத்தனை மாசம் சரி finished goods 2 months இருக்கு. So it is 2/12 will be taken. Then the ultimate value being 180 lakhs is the finished goods value in lakhs. And the next one being credit allowed to creditors. Credit allowed to creditors. So அப்ப creditors உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? So we'll now deal with the creditors. Creditors எதனால வருது? creditors only due to the purchase of raw material. So இப்ப என்னென்ன எடுக்கணும்ங்கிறது தான் மெயின் நமக்கு. So what you have to take in the case of creditors calculation? So you have to take this one, only the material, only the material. The material price being 60. So 12 lakhs unit, ஒரு யூனிட்டோட மெட்டீரியல் 60 rupees. அப்ப 60 rupees கொடுத்து வாங்கி இருக்கிற அந்த வருஷம் தேவையான ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான 12 lakhs யூனிட்டுக்கு அந்த கிரெடிட்டர்ஸ் என்ன சொன்னார்னா, சார் யூ கேன் மேக் த பேமெண்ட் 1 month லேட்டர் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ 1 month உடைய அமௌண்ட் நமக்கு பெண்டிங் கையில் இருக்கு. அப்ப this value being 60 lakhs, this value being 60 lakhs. And credit given to debtors நாம சேல் பண்ணும்போது டெட்டார்ஸ் கிட்ட என்ன சொன்னோம், சார் ஒரு மாசம் டிலே பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. டெட்டார்ஸ் வருது. டெட்டார்ஸ் வரும்போது ரெண்டு ஆங்கிள் நம்ம பார்க்கலாம். ஒன்னு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு வச்சு பார்க்கலாம், இன்னொன்னு வந்து சேல்ஸ் பிரைஸ் வச்சு பார்க்கலாம். ஓகே,
ஸோ புக்கில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி சொன்னாக்கா ஐ ஹவ் டேக்கன் தி காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். எதை எடுத்திருக்கிறேன்? காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். அதனால சார் ரெண்டு ஆங்கிள். டெட்டாஸ் கிட்ட பணம் லாக் ஆயிருக்குன்னா ஏன் காஸ்ட் 90 தானேப்பா, 90 ருபீஸ் மதிப்புல தான் 100 ருபீஸ்க்கு நான் டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். அப்போ ஏன் பணம் எவ்வளோ லாக் ஆயிருக்குன்னா 90 நாட் 100 அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள். இன்னொரு ஆங்கிள் பார்க்கும்போது நான் 100 ருபீஸ் வித்திருக்கிற அவர் இன்னைக்கே பணம் கொடுத்துருந்தாருன்னா நான் போட்ட பணம் 90 வந்திருக்கும், அடிஷனல் ஒரு 10 ரூபாய் கையில தானே இருந்திருக்கும், அதை நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டெபாசிட் பண்ணியிருக்க முடியும் இல்லையா? அதனால 100ம் எனக்கு காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி ஆங்கிள். ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். அப்போ நீங்க காஸ்ட் எடுக்கிறீங்களா சேல் பிரைஸ் எடுக்கிறீங்களா எதை எடுக்கிறீங்களோ, இஃப் த கொஸ்டின் இஸ் சைலண்ட்னா you can choose your own and give the answer or assumptions கொடுங்க. In this illustration I am going to take only the 90 rupees here. 12 lakhs unit நான் இந்த வருஷம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், சேல் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் 90 rupees. அந்த டெட்டாஸ் கிட்ட நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், சார் யூ கேன் மேக் த பேமெண்ட் 2 months after நாட் இமீடியட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அப்போ 2/12 போட்டிங்கன்னா this value being 180 lakhs. 180 lakhs. Apart from that, here is one more condition. Next month டைரக்ட் வேஜஸ் வருது இல்லையா, அந்த டைரக்ட் வேஜஸ் மட்டும், டைரக்ட் வேஜஸும் ஓவர் ஹெட்டும் இந்த ரெண்டும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் தே? தீஸ் டூ. கிளியர்? வேஜஸ் ஆர் பெய்ட் இன் த மந்த் ஃபாலோயிங் த மந்த் ஆஃப் அக்ரூவல். ஓகே, ஸோ மந்த் ஆஃப் அக்ரூவல். ஸோ வேஜஸ் மட்டும் தான் மீன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ வேஜஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ வேஜஸ் மட்டும் நெக்ஸ்ட் மந்த் கொடுக்குறாங்கன்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் 1 month-ஓடைய தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும். 12 லட்சம் யூனிட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு யூனிட்டுக்கு வேஜஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா 10 rupees அப்படின்னா 120 lakhs. எத்தனை மாசத்துடைய நான் லேட் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா 1 month-க்குரியது. ஜனவரி மாதம் வேலை செஞ்சாங்கன்னா February 1ஆம் தேதி தான் கொடுப்போம். 1 month-உடையது நமக்கு எப்பவுமே டியூவில் இருக்கும். that due will be current liabilities here. So the value being 10 lakhs. That value being 10 lakhs. Hope so you could understand. I have completed all this posting. So hereafter I don't want this information. Clear? Now let's tally this. This value being 495 and this value being 70. Now 495 minus 70, the value being 425 will be the final answer. Working capital requirement being 425. And you know that core current asset requirement being 100 lakhs. This will be 100 lakhs. Core current assets being 100 lakhs. Now let's deal the tandem committee recommendation. Tandem committee. Tandem committee உடைய recommendation for maximum permissible bank finance. Okay. Number one being 75% of current assets minus current liabilities. Formula 1. Formula 2. இதில் current liabilities என்ன சேரக்கூடாது, bank overdraft or bank borrowings இருக்கக்கூடாது. 75% of current assets, அதிலிருந்து current liabilities subtract பண்ணுங்க. The third option being 75% of current assets minus core current assets, and later you can subtract the current liabilities from there. So here being 75%, current assets being 495, current liabilities being 70, then the ultimate value being how much? 318.75. 318.75. Next is 75% of current assets being 495 minus current liabilities 70. What is the ultimate value? 301.25. என்னாச்சு? 301.25. The last case la 75% current assets being 495. Core current assets is already given, 100 is subtracted, and later current liability 70 will be subtracted from here. The ultimate value being 226.25. Clear? That's all. So tandem committee தான் இந்த illustrationல main, but இது வெறுமனே tandem committee questions 1 mark or 2 marks questionல கேட்கலாம்.
ஆனா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு டாண்டன் கமிட்டி அப்ளை பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். This was asked in CA Inter carrying 10 marks, right? Come on, make it out of it.